নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু কথা কাহিনী চ্যানেল। আপনারা শিখছেন পিটম্যান ইংলিশ শর্ট হ্যান্ড রাইটিং ইন বেঙ্গলি। আজকে ৩৯তম পর্ব। এবার আমরা দেখব যে এই সোয়ে সার্কেলকে অ্যাজ উই হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। কিভাবে ব্যবহার করা যায় চলুন আর একবার হোয়াইট বোর্ডে যাই। যেমন as we have, as we have, as we think, as we think, it এর আগে সোয়ে সার্কেল দিলে as we think, as we shall, as we shall, as we wish, as we wish, as we may। যখন কোনো স্ট্রোক হরাইজন্টাল স্ট্রোক হবে তখন তার আগে অ্যাজ উই থাকলে সেটাকে কিন্তু ফার্স্ট প্লেসে লিখতে হবে। কিন্তু যখন কোনো স্ট্রোক থ্রু দ্য লাইন হবে সেক্ষেত্রে সেই স্ট্রোককে থ্রু দ্য লাইনে লেখা যাবে, তার আগে অ্যাজ উই বা সোয়ে সার্কেল লিখলে হবে। যেমন অ্যাজ উই উইশ, উইশ থ্রু দ্য লাইন হয়, সুতরাং তার আগে অ্যাজ উই লিখলে হবে। কিন্তু মে, মে এটাকে লেখা হয় অন দ্য লাইন সেকেন্ড প্লেসে, কিন্তু এর আগে অ্যাজ উই থাকলে এটাকে ফার্স্ট প্লেসে লিখতে হবে। ভাওয়েল চাইলে লেখা যাবে অ্যাজ উই নো, 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 নো কে লেখা হয় অন দ্য লাইন, কিন্তু অ্যাজ উই নো কে লেখা যাবে অ্যাজ উই নো। এখানে ভাওয়েল দিলে দেওয়া যাবে অ্যাজ উই ক্যান, অ্যাজ উই ক্যান, অ্যাজ উই আর, অ্যাজ উই আর। এটাকে মনে রাখতে হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজকে এইভাবে লেখা হয়। as well as, as well as, short forms। এবার আমরা কতগুলি শর্ট ফর্মস দেখে নেব। ইউনাইটেড স্টেটস, ইউনাইটেড স্টেটস কে এইভাবে লেখা হবে ইউনাইটেড স্টেটস। নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক, এন তারপরে ইয়ে, নিউ ইয়র্ক। আমরা লার্জ, লার্জ লিখেছি যেটাকে ফার্স্ট প্লেসে লিখে, লার্জেস্ট, লার্জেস্ট। ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা এভাবে লেখা হবে। দেম, themselves,
দে তারপরে শেষ সার্কেল লিখলে দেমসেলভস। তেমনি একই রকম ভাবে আওয়ার, আওয়ার সেলভস, আওয়ার সেলভস, অ্যাজ ইজ, ফার্স্ট প্লেসে একটা বড় সার্কেল লিখলে অ্যাজ ইজ। অন্য সময় ফার্স্ট প্লেসে বড় সার্কেল লিখলে হ্যাজ, ফার্স্ট প্লেসে বড় সার্কেল লিখলে হ্যাজ, আর সেটাকে একটু বড় করে দিলে হবে অ্যাজ ইজ। তেমনি ইজ, ইজ অ্যাজ, হ্যাজ, অ্যাজ ইজ। সুতরাং পার্থক্যটা হচ্ছে পজিশনের। ইজ অ্যাজ সেকেন্ড পজিশন অন দ্য লাইন, ফার্স্ট পজিশনে লিখলে এটা হবে অ্যাজ ইজ। ইট, হুইচ, সেকেন্ড পজিশনে চেয়ে লিখলে হুইচ, আর মাছ ফার্স্ট পজিশনে চেয়ে লিখলে মাছ। তেমনি একই রকম ভাবে আমরা শিখেছিলাম ডু, সেকেন্ড পজিশনে ডি, হ্যাড ফার্স্ট পজিশনে ডি।